Hello, I'm Vince Anthony, General Secretary of UNIMA-USA, and we are the American branch of the International Association, which has centers in over 90 countries. I'd like to welcome you to this wonderful Zoom session, and I'd also like to invite you to join UNIMA-USA. Please, when you have a chance, go to our website at unimausa.org and look at all the great things we have to offer. And now, here's Felice Amato. Hi, good evening, everyone. Before we start, I just wanted to say that if there's anyone in the audience tonight, we have a very big audience. If there is someone here who needs to have the text translated into French, we were primarily translating from French to English, but please put in the chat if you need English presentations to be translated into French. All right, well, with that, I'd like to welcome you. Again, I'm Felice Amato. I'm the chair of UNIMA-USA's academic committee. And I'm also an assistant professor at Boston University, where I run the Women in Masques project. I'm excited to be able to support the mission of both of those organizations today. And I would like to thank UNIMA-USA and specifically Kathy Foley and Sara Burmenko for all of their work on this Zoomy. I would also like to thank Boston University and specifically the Center for Humanities, which has supported all of our work. So tonight I have the pleasure of introducing three mask artists from French-speaking countries. We have Céline Pagnès, Léa Ross, and Emily Racine. In the United States, I think it's safe to say that we see much less mask work than we do puppetry. Part of the motivation for this Zoomy was to hear how these artists found their way to the form and what, if any, conditions have helped support them as they have made these visually compelling creations with masks. Since we have a very packed night, I will give a brief introduction to all three now. So I'm thrilled to be able to host tonight Céline Pagnès. During the Women in Masks conference that we held a few years ago, we featured the work of this Belgian artist and her company, El Caracol. We featured a specific masked dance performance that they created called Decal. Céline creates work for theaters and the street. Her Dominican roots are a source of inspiration, and she collaborates regularly with artists from different disciplines. In addition to new performances, I'm also eager to hear about her new project called Habiter, or Alive in English, and the series of visual theater workshops she leads for women. This fall, I also was fortunate enough to attend the World Festival of Puppet Theaters in Charleville, where I got to see two amazing mask performances by Emily Racine and Léa Ross. There, Emily debuted a Brazilian-Canadian co-production called Habitez-moi. She is a puppeteer, director, and a filmmaker from Quebec who draws out the symbolism and archetypes from fairy tales and myths to touch the collective unconscious. She's traveled extensively and performed in France, Mexico, the Ivory Coast, Tunisia, and Madagascar. She's currently touring Les Chats Pèlerines, a Mali, Canada, France co-production. She melds artistic forms in her recent work Persephone, which is divided into several parts, a short film, a multimedia installation, and various performances. Finally, when I saw the posters for the bizarre creature that Léa Ross created for her solo performance Kamidopov in Charleville, I knew I needed to see it, and I was not disappointed. Ross is a French writer, director, actress, and puppeteer. She's trained in the visual arts. In 2017, she joined the artistic collective Les Safran and took the name La Femme Invisible. Pardon my French. Rose says that she likes to play with notions of presence, whether in the way we give life to objects or in the schizophrenic relationships between the manipulator and the manipulated. In bringing together these three French-speaking artists for an English-speaking audience, we're delighted to be able to support one of UNIMA's missions, which is to stimulate contact and exchange between every continent and nation. And we're especially grateful tonight to our translators. Paulette Richards is a public scholar who teaches courses, curates, consults, and writes about puppetry and object performance. Her new book, Object Performance in the Black Atlantic, was just published by Routledge, and we will put that link in the chat. Liliane Dussevoir, originally from Belgium,
is a master lecturer in French and Spanish at Boston University, a former Fulbright scholar. She has expertise in anthropology and linguistics and a special interest in comics and graphic novels. This is a bilingual event. Ros and Pagnès will present in French with translation. Racine will present in English, but once again, if you need translation into French to access her presentation, please let us know in the chat. You maybe already have. I can't do those two things at once, so someone else is monitoring that. We will have a question and answer at the end, but please feel free to submit your questions throughout the presentation by typing them in the Q&A, and we hope to have time to get to many at the end. All right, with that, we're going to start tonight with Celine. Hello, everybody. Thank you to invite me. I'm Céline Pagnès et j'ai fondé la compagnie El Caracol qui est en Belgique. Founded the Shell Company in Belgium. Donc, je vais partager mon écran. So I'm going to share my screen. Ouais, attends, je sais pas si j'ai mis... Ah, je sais pas. J'ai raté. Ouais, j'ai raté. Hop, lire à partir du début. Yes. OK. OK. Et, it's OK? Do you see my... Oh, OK. Donc voilà, je suis Céline Pagnès de la compagnie El Caracol qui vient de Belgique et on crée des spectacles qui mêlent du théâtre de mouvement, de la marionnette, du masque et de la matière. Donc on est plutôt sur du théâtre visuel sans parole qui est très inspiré de l'univers de Philippe Gentil. So we create shows that mix movement with masks but no words. So we're more in the realm of Philippe Gentil. Ouais. Je suis formée à sa dramaturgie et c'est la compagnie Mots de tête qui est à Paris en France, qui sont des anciens comédiens de Philippe Gentil qui forment à cette dramaturgie, qui est du théâtre visuel sans parole. I was trained with the company whose name I missed, Sans Tête. They were students of Philippe Gentil, so I'm in that lineage of working without words. Donc, c'est plutôt un théâtre de métaphores qui offre plusieurs lectures pour le public. So it's more of a metaphoric theater that allows the audience to bring different interpretations. Donc, je vais vous montrer un peu les différents spectacles de la compagnie. Comme ça, vous avez une idée un peu de ce qu'on fait. Donc, on fait des spectacles en salle et des spectacles en art de rue. So I'm going to show you a few of the shows that we do to give you an idea. We do performances both in theater and also in the street. Donc, ici, c'est le spectacle qui s'appelle La vie d'Alceste et c'est de la marionnette portée. Donc, ça, c'est pour l'art de rue. Et donc, pour expliquer un peu le spectacle, c'est un grand-père avec sa petite-fille qui partent à vélo dans le village natal du grand-père. Donc, c'est une histoire d'exil et de transmission. Okay, so I'm going to show you a show about Alceste. These are processional marionettes, so it's a street performance. It's about a grandfather and granddaughter who are in exile. Donc, j'ai fabriqué cette marionnette, j'ai découvert cette technique en thermoplastique avec Natasha Belova qui développe donc des marionnettes portées très réalistes. So I made this puppet with thermoplastic. It's a technique that I learned from Natasha Belova, who uses this material to make parade puppets. Et pour ce spectacle, j'ai voulu utiliser la marionnette portée puisque, donc comme peut-être vous savez, on met nos jambes sont ses jambes et il y a une des mains qui est sa main. Et parce que ici, dans ce spectacle, ça m'intéressait de
spécifier ce lien qu'il y a entre les générations, donc le grand-père et la petite fille. So this puppet does not have a leg or a hand, but I wanted Excuse me, to, I'm just gonna cut in to say that unfortunately, we're still seeing the first slide from Celine. We're not seeing, I don't think, the puppet she wants us to see. Ah, il s'agit d'avancer le diapo. non, vous voyez pas le... On est toujours sur le premier. Ah, ok. Ouf, Sometimes that happens. ok. Alors, il y a un souci. Comment on fait de musique? Je reviens. Je refais. Non? Yes, now, Yeah, yeah. Ah, ok. do you Donc, want to, avant, c'était yes, ça. this looks good. This looks right. It's okay? Yes, yes. Ok, donc maintenant, vous pouvez voir la marionnette dont je parle. So now you can see the puppet I was talking about. Ok. Merci This de is me... Life of Alceste. Yeah. Donc, j'ai choisi d'avoir pour ce spectacle une marionnette très réaliste parce que je voulais tout de suite que les gens puissent imaginer quelqu'un de connu, soit un grand-père ou soit un voisin. J'avais envie vraiment d'amener du réalisme dans ce spectacle. So I wanted to make this show very realistic so that the audience could imagine the characters as people that they know, whether it's their grandfather or uncle. Ok, bon. Est-ce que vous voyez la suivante là? C'est bon? Do you J'ai see changé the de next? diapo. Yes. Ok. Donc là, ici, on propose aussi des déambulations de marionnettes avec toujours ces marionnettes de style très réaliste. Donc ici, c'est une bande de vieux et de vieilles qui se promènent dans la ville. So this show is kind of the wandering marionette, and it's the same style. And once again, they are in a street spectacle. Ici, on est dans du théâtre interactif et l'idée, c'est de venir troubler le quotidien et vraiment être en interaction avec les gens. So it's interactive theater, and the idea is to engage the everyday people in the street. Maintenant, je vais vous parler du spectacle Habité, dont parlait Félix, parce que j'ai continué à m'intéresser à la marionnette réaliste. Ici, on est dans un spectacle qui est dédié à la salle. So this show is called Alive, and it is the kind of visual theater that I mentioned before. It takes place inside rather than in the street. Donc, pour ce spectacle, on a interrogé des femmes qui sont en situation de précarité et on les a interrogées sur la notion de chez soi. Comment on peut vivre une intimité quand notre habitat est instable ou précaire. So to create the show, Celine interviewed women who were in difficult housing situations or unhoused, to learn how you have a sense of home and intimacy when home is unstable. Et on a mis en place du coup des ateliers avec ces femmes et il y a une thématique qui nous a intéressés, c'est la déshabitation de soi, c'est-à-dire l'effacement à soi qu'il peut y avoir dans ces situations pour survivre. So we did a series of workshops with these women, and the theme that we worked on is the sense of being distanced from one's own body and unhoused, not just in the sense of not having a home, but not being at home within oneself. Donc maintenant, vous pouvez voir dans les images qu'on a créé du coup tout un imaginaire. La première image, c'est donc une des interprètes. Et puis la deuxième, c'est le même visage de l'interprète, mais en marionnette.
Ensuite, la troisième, c'est le visage de l'interprète, mais c'est un masque qui se détache pour arriver à la quatrième, pour un visage noir. Et ensuite, une marionnette qui n'aura plus de visage. So in playing with the realism in this piece, we started with the performer and then added a mask of the performer's actual face and then used the light to subtract the performer's body so that eventually you have the effacement of the person completely. Ici, on a cherché avec la constructrice qui est Laurine Baron, qui a fait les marionnettes et les masques. On a cherché à l'effacement et le trouble et l'illusion pour le public. And so we worked with the puppet builder to emphasize this sense of erasure or effacement that the women experience. Je vous montre maintenant un extrait de... So I'd like to show an excerpt now. Voilà. Ensuite, dans ce spectacle, on est allé vers l'abstraction avec des masques plutôt de matière. Voilà. So- Donc, comme ici, la matière craft papier. So next in the show, we went into abstraction by making a mask with paper mache, with craft paper. Pour commencer à aller vers l'onirisme, l'imaginaire et la métaphore. To move more into a dream state or a metaphor. Ce spectacle, on a décidé de aussi pouvoir le proposer dans des friches culturelles, donc c'est-à-dire des lieux qui étaient des usines et qui sont devenus des lieux artistiques et donc qui sont chargés d'une histoire, puisqu'on pense que confronter la matière artistique avec la matière déjà des lieux, elle est intéressante aussi pour ce spectacle. So we specifically took the show into formerly industrial spaces that have been converted to art spaces because we wanted the art to engage with this sense of history. Avant ce spectacle, je me suis déjà intéressée à des masques qui sont plus abstraits, donc avec le spectacle Décale. So before that show, I had already become interested in masks that were more abstract, as you can see in this show, Decal. Ici, on a travaillé sur les nuisances, donc les nuisances sonores. On a enregistré des sons de la ville et on a créé on a fait une composition musicale. Et les costumes sont en sac plastique, donc c'est aussi les nuisances plastiques. So we had a musical composition as the soundtrack, and then the materials were important because we used plastic bags to bring in the theme of the environmental degradation. Ici, on a tout de suite voulu un univers décalé et donc on a choisi ces masques larvaires donc qui sont disproportionnés et qui sont non caractérisés puisqu'on a imaginé dans ce spectacle qu'est-ce qui pourrait surgir une fois qu'il ne reste plus que les déchets humains.
Donc, ce sont des formes hybrides. Yeah. So we wanted to show an alternate universe where there was nothing left except for the debris, the detritus of human civilization. Ici, donc, les masques ont été faits par Maria de la Paz et on a réfléchi à ces masques aussi. Je vais vous montrer mes inspirations. D'abord, je vous montre d'autres images. So Et these puis- masks are made by Maria La Paz, and I wanted to show you some more images so you can see the inspiration for them. Je vous montre un extrait du spectacle. Il n'y a pas de son, c'est normal. And so I'm showing an excerpt of the show. There's no sound, so don't worry if you don't hear anything. Donc ici, on est dans du théâtre de mouvement, théâtre-danse. So this is in the realm of theater of movement or dance theater. Donc, nos inspirations pour ce spectacle, c'est le carnaval de République dominicaine, spécialement la ville de Cotuí, parce qu'à gauche, vous pouvez voir, les costumes sont faits de sacs plastiques. Donc, ça m'a inspiré pour Décale. À droite, c'est le même principe d'attache, mais ce sont des feuilles de bananier. So my inspiration was these carnival masks from the Dominican Republic. And as you can see, the one on the left is made of plastic bags, but the one on the right is made from banana leaves. J'ai des origines de la République dominicaine, c'est pour ça que c'est une de mes sources d'inspiration. And my family is from the Dominican Republic, so that's one of my sources of inspiration. Ici, c'est une autre source d'inspiration, ça s'appelle las muñecas sin rostro, ça veut dire les poupées sans visage. Donc, c'est un art qui est développé aussi en République dominicaine et ils ne spécifient pas, ils ne mettent pas de caractéristiques au visage pour englober tous les métissages qui sont là-bas. Et donc, dans Décale, pour moi, c'était un peu cette idée d'universalité. So I'm showing this type of doll, which has become popular in the Dominican Republic. It is a doll without a face, and they evolved to represent to stand for the many different racial and ethnic mixings in the Dominican Republic. Donc, je peux dire que ce que je cherche dans ce théâtre plutôt visuel, c'est le travail, la précision du corps, la rythmique, et c'est l'idée de pouvoir offrir des images où chacun, avec sa propre histoire, peut se raconter quelque chose. So the idea for using visual theater is to make space for each person in the audience to see themselves in the work. On cherche des images qui peuvent résonner avec l'intimité de chaque spectateur. And so I look for images that can resonate with the personal experience of each spectator. Donc, j'utilise des univers oniriques, imaginaires, détournés, mais bien pour parler de la société dans laquelle je vis. So I use imaginary, dreamlike worlds that nevertheless comment on or respond to the world in which we live. Je tiens à dire que je travaille beaucoup en collaboration avec d'autres artistes
c'est pas tout, comme je vous ai dit, c'est pas toujours moi qui crée les masques ou les marionnettes parce que je cherche des images spécifiques, donc j'aime travailler en collaboration avec d'autres artistes. And Celine often works in collaboration with other artists because she's looking for specific images, and it's easier to find them with more people contributing to the mix. Donc, je peux finir en vous disant que pour moi, les masques, ils sont beaucoup utilisés, c'est ce que je me dis moi, qui sont beaucoup utilisés dans le cadre du rituel. Et pour moi, l'emmener sur scène, c'est convoquer ça aussi chez le public. So in Celine's culture, masks are often used in ritual context. And so to bring the mask on stage is to connect the performance with the spiritual realm. Et par exemple, dans Décale, il y avait une forme de catharsis qui s'exprimait notamment par le masque. C'est ça qu'on a cherché, c'est-à-dire prendre des choses que l'on a envie de transcender. And so she's looking to provoke a type of cathexis in which the performance enables the viewers to transcend some of the things that we find troubling. Donc les masques, ils me permettent d'aller vers l'illusion, la magie et de porter des images impossibles et cathartiques. And so the masks allow her to bring the imagination and open a catharsis for the audience. Voilà, je crois que mon temps est fini et je vous remercie de m'avoir invité. So I think my time is up. Thank you for having invited me. Thank you so much, Celine. Beautiful, wonderful work. We're going to move next to Emily. Thank you. So hello, everyone. I'm really happy to be with you tonight. I'm Émilie Racine. I'm a French-Canadian stage director and puppeteer. I found the company Territoire 80 a few years ago with my friend Laurence Gastonguay-Emery. I also found another company. The name is Création Vivante. It's more about street performance and also movie. So it's how can I put puppetry out of the theater? So I'm gonna talk to you about different projects more connected with mask because I'm working a lot with giant puppet also, but I try to focus tonight about my practice directly in mask. So just to introduce my work because I think art is beautiful when hands, head, and heart are working together. So I'm doing a lot of things when I work. I build, I play, I make the stage direction, I work with friends. So this is few words to describe my job, can I say that? So for me, the mask is directly connected with contemporary puppetry. It's a way to create a poetic theater and also to dream and to propose some new images. So my first work, personal work, was in 2011, and it was the first time that I tried to work with a double, like to take my face as a mold to create a puppet. So it was the beginning really of my
personal work. I was really inspired by Ilka Schonbein and Nicole Mossou. And this thing about the mold, about my own face, still keep on going now in different creation. The Inner Rhythm, this creation in 2011, I was trying to go further. It was for my master degree, and I go further with Inner Rhythm, and I create Décousu on Stitches 2012. It was, yes, master degree about how to create visual language without words and using contemporary puppetry, mask, object, also lights and music, but just to create like visual dramaturgy. So few images about this work. I was trying to develop different archetypes connected with like identity, fragmented or like multiple identity. So this show, I keep few masks and elements of this show. So, for example, the mold of my face that I did in 2011, I still working with because I still continue building new mask about this mold. And also the raven, you can see, I really like to play like, to put a mask on a puppet, but also a mask on an actor. And trying to play with illusion, with magical effect, for example. So this show was presented, maybe some of you knows the Castelier Festival in Montreal. So it was the first time ever that I present a personal show with this show on Stitches. So after that, I keep few elements. I keep the raven mask, and I keep some idea of on Stitches, and I go further to create the newly red raven, Les Mariés Corbeaux. And this is a street performance, kind of carnival, really like big celebration, wedding. So in this show, I play the man, and the puppet, she's attached on my body, and we got the same mask, both together. And I play with a lot of musicians. Emily, can I break in for 1 minute and ask Liliane? I think we have a request in the audience that someone translate. Is that accurate, or For you're you to offering, or you're translate. offering to translate? I'm offering in French to anybody who Okay. needs. Okay. Oh, thank you. I'm sorry, misunderstood. All right. If No worries. if there is anyone who does need this in French, please do put that in the chat. And thank you actually for saying that in French, Liliane. I will. Sorry about that, Emily. Okay, no problem. Okay. If you need, I can. No, you're fine. You're fine. I misunderstood and thought maybe there was someone Okay, who did okay. French, but I think we're good. So thank you. Thank you, Felice. So the newly red raven, it's I was starting from on Stitches. I keep the mold of the raven, but I go further and I make like 10 masks for all the musicians. So this show gave me the opportunity to travel really easily because it's really light. So I went in Mexico, in Charleville-Mézières also. So I want to show you quickly a small video about this creation.
Okay, so this is that's it for the Newlywed Raven. Now I want to talk to you about Life of Pi, an adaptation about Yann Martel novel that we did in 2017. It was for the French game Jeux de la Francophonie in Abidjan, Ivory Coast, like a artistic and sportive competition. So we decided to adapt this really famous novel from Yann Martel. So it's more giant puppets, but I want to show you how the Pi, the character, how we decided to use the mask to give the mask for the actor, for the puppet, and to show the transformation for the character. So now you can see like the visual conception. It was more inspired about masques larvaires, so really like a geometric stylization. So I built 3 masks. And one mask was for the actor. Another one was like I can change the painting to make Pi becoming a skeleton, for example. So you can see in these images how I can use the same mask, but just changing like the painting and the effect, and to multiply the character and to show the evolution, how the body is changing. So it was another way to work with the mask with this project. So we won a silver medal in Ivory Coast, and that's why I still working after this event. I made other project in Africa. I cannot tell you all those projects, but if you're interested at the end, I can share with you other thing. But it was really important in my path, in my life, this event. So Life of Pi, a street version outside. And also after that, we did like a long show version in a black box. And also this mask for Pi, the blue character, it was also in small scale with small puppet. So it's the way to multiply and to play with the same mold and the same mask, but in different way. Now I want to talk to you about the show Habite Aimé, the show that Felice saw to Charleville-Mézières. So that's why we are connected tonight. This co-production with Brazil and Canada was starting in 2017, and we presented the premiere 2018. And honestly, it was a creative process, like personal creative process at the beginning, because I was working on the myth of Persephone, and I was like at some point stop in my creative process because I cannot find a way to express what I wanted to express with those puppets. So I met Carolina Garcia Marquez, wonderful puppeteer. I met Paulo Ballardim, and with my friend Laurence Castonguay-Emery, we decided to make co-production, and I like gave few elements of my research about Persephone for this show, connected with idea of Carolina, connected with intention from Paulo. So we made this co-production all together. So the show is divided in 3 parts. Like the first scene is about an old couple confronting to death. And the second part is the maiden and the death, La jeune fille et la mort. Donc it's a scene where we play with masks, but both puppets and actors, Carolina, they both got like double face, so they can remove mask and show what is underneath the mask. So we play with this. And the last scene is about the mother and child. So it's like
archetypes without words, really big symbols. And we were talking about impermanence, like the way life is moving and changing all the time, and the way we move into different bodies. And so I want to show you quickly a small video about this creation. So now you're gonna see maybe a few similitudes, like similar things between Abiteme and Persephone project, because I was working with like the same mold for both project. So Persephone, this is my last project. This project, I split it in different kind of performances, also in a short film, mixing live action and stop motion. It's experimental work connected with a PhD also, because now I'm doing a PhD, so it's kind of a creative thesis for me, this project about Persephone. So it's a rereading about the Greek myth. So Persephone, she's gonna go in the underworld, meeting Hades, and she gonna be separate from her mother. So I still continue working with Masques for this creation, the double, losing identity, trying to find the character Persephone try to find their own identity. So the mask is really helpful for me to describe those kind of thematic. So I use the same mold, and I can build different objects and animate those objects, sometimes in live action, sometimes it's stop motion. In Persephone, like the same way as I did in the Abiteme, I try to make different masks, like in different layers, so I can put another and playing like this. So those masks are all built about the mold of my face, and I can put like monster clay inside, and about this monster clay face I can sculpt again and mold again. So it was my process for Persephone, and I am also part of this story as a creator, as an artist. So I am also in this in the imaginary, in the all the images I create. My faces is also linked to all those characters, because it's like all part of me.
So now I want to show you the teaser about Persephone, the short film. And now, just for the conclusion, I want to show you, because it was just a small part of my movie, but in the old movie, as I try to explain to you, I keep to work on different mask mold, and I got a scene in my film where I work with the mold, but I put some milk, and I was working with a time lapse. To animate this mask, but in a new way. So I want to show you this for the end of my presentation. So that's it. Don't be shy if you have question, if you are interested about my work, or if you want to call me, to write me, to see my website. So thank you very much for this invitation, and that's it for me. Thank you. That was wonderful. Thank you so much. Our last presenter is Leah Rose. Thank you, Emily. And there will be time for questions and answers at the end. So please do put your questions in the Q&A right now, or if you're not able to, put them in the chat. It'll help us to have questions ready to go, and we can use all of our time really effectively. All right, great. Here's Leah. Thank you. Hello. Hello. Donc, moi, je vais parler en français. Désolée. French. Donc, je suis marionnettiste et je travaille aussi un peu avec le masque. So J'ai I'm a travaillé puppeteer. I also work with masks. j'ai travaillé pour plusieurs compagnies. Mais il y a quelques temps, donc j'ai créé un solo qui s'appelle Camille de Poff. Et So I've worked a number of companies in France, but it's been a while since I created a solo show around the character I call Camille de Poff. donc, mon nom de scène, c'est donc la femme invisible. My stage name is The Invisible Woman. Et en fait, c'est une référence à la position du marionnettiste qui est caché derrière sa marionnette.
And it's a reference, of course, to puppeteers' posture hidden in the booth or behind the puppet. Mais aussi à la place de la femme dans les spectacles de magie, parce que j'ai fait une formation de magie. But it also refers to the role of women in the magic show, since I did a internship in magic. Et dans la magie, en fait, justement, les femmes, elles sont contorsionnées dans des boîtes, parfois dans des tables. Et en fait, elle, c'est l'assistante, en fait, qui fait tout le tour de magie. Mais c'est le magicien qui arrive devant qui prend les applaudissements. So the assistant is often contorted into boxes or even tables, and is that doing all the work, but it's the men who get the applause. Et voilà, j'aime bien cette idée qu'il y a des personnes qui sont invisibles derrière et qui créent de la magie. So I like this idea of the person who is invisible behind the scenes, but is creating the magic. Alors, j'ai été formée au masque par Matteo Drestro avec des masques larvaires sur le spectacle qui s'appelle J'ai vu tomber la lune de la compagnie UNIMA-USA. So I was Yeah. trained in masks on the show. I saw the moon fall by the company UNIMA-USA. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est des masques qui sont du coup très minimalistes. C'est même des pré-masques en fait, on appelle ça. Et ils ont un fort potentiel poétique. Ils ont quelque chose de très simple et du coup de très touchant. So as you can see, these masks are very minimalist, and yet they have a great poetic potential, and there's something very touching about them. Il faut savoir aussi que quand on porte ces masques, on voit vraiment très très peu de choses. Même souvent, on est complètement aveugle. Et en fait, ça amène tout un travail de se retrouver en dedans de soi-même. Et ça amène tout un travail sur l'intime, la question de l'intime. So when you're wearing this larval mask, you can hardly see anything. You're cut off from the world. So you're in the mask just as you're in yourself, which leads to real work on interiority and intimacy. Sur ce spectacle, j'ai travaillé sur une scène, en fait, où du coup, le personnage était avec un parapluie. Et c'était comme un personnage très timide qui est dans sa coquille et qui se cache derrière le parapluie pour se protéger entre lui et le public. So in this show, there was a scene where I played a masked character hiding behind an umbrella. The character is someone who's extremely shy, and they began to use the umbrella as a hiding place between them and the audience, like a shell. Il y avait tout un jeu de se cacher, de se montrer, etc., jusqu'au moment où le personnage se met à paniquer et en fait se retrouve coincé dans le parapluie. Et So du coup, oui. There's a whole game of hide and seek until the character panics and becomes entangled and gets stuck in the umbrella. Et le seul moyen, en fait, pour se sortir de là, il doit accepter de lâcher le parapluie et du coup d'accepter en fait sa propre fragilité pour pouvoir se montrer devant le monde. In order to get out, they had to let go of the umbrella and thus to accept their own vulnerability and offer it to the world. Et c'est un travail qui a été très, très fort pour moi. And this work had great emotional power for me. Et à partir de ça, ce qui m'a intéressée, de développer en fait ce qu'on a quand on a des parties de corps cachées associées avec d'autres choses comme un objet. I found this work very interesting, particularly the effect produced by the body being hidden by the object with only certain parts of the body visible.
certain parts of the body hidden, and all the play that is possible in the body's relationship with this object. Et comment, en fait, le spectateur, il vient reconstituer un autre corps. Parce que dès qu'il y a quelque chose de caché, il peut pas s'empêcher de donner du sens et du coup, son imaginaire s'éveille. So I was interested also in how the spectator is led to reconstitute a body from simple pieces by an irresistible drive to make sense. And in this way, create a mental image of a recomposed body by the sheer force of imagination. Et c'est encore plus vrai pour ce qui concerne les présences, parce qu'il y a une expérience qui a été faite où si on laisse une personne seule dans une pièce noire, sans son, sans rien, au bout de quelques heures, en fait, elle se met à halluciner qu'il y a une présence avec elle dans la pièce, une présence invisible. So I was especially interested in the question of the hidden body and the space it creates between the visible and the invisible, what it says about our psyche and our relationship to the acceptance of reality, but also about our relationship to an imaginary reality that both protects and traps us. What's hidden makes us fantasize. Du coup, en fait, ça m'a donné envie de poursuivre cette thématique qui va aller explorer justement cet espace, en fait, entre le visible, l'invisible, la réalité, l'imaginaire, le réel et le surnaturel. Et j'ai appelé ça le fante, qui est en fait la racine des mots fantôme, fantasme, fantaisie. So I wanted to make a show that explored the space between the visible and the invisible, reality and the imaginary, the real and the supernatural. This is what I call the phantom, which is the root of the words phantom, fantasy, fantastic. Donc j'ai choisi de travailler le masque parce que justement, le masque, c'est depuis la nuit des temps, en fait, le moyen de communiquer avec un ailleurs, avec autre chose. Un moyen de se métamorphoser en quelque chose d'autre qui est plus exactement notre réalité. I chose to work with masks because since the dawn of time, they have been a means of communicating with another world, a means of metamorphosing into something else that is no longer exactly our reality. Quand il y a le carnaval, l'idée du carnaval, c'est d'aller perdre son identité. Et il y a aussi tous les masques rituels qui sont en fait un moyen d'aller communiquer, partager l'âme avec des entités spirituelles, surnaturelles ou l'âme d'animaux. Et le masque, du coup, c'est typiquement un objet de transition, de transformation entre deux mondes, entre la réalité physique et la réalité imaginaire, la réalité qu'on projette. At carnival time, we lose our identity, and ritual masks are also a means of communicating with spiritual or supernatural entities. The mask is therefore typically an object of transition, of transformation between two worlds, between a physical reality and a projective reality. Et donc pour la forme, je me suis inspirée de ce qu'on appelle les masques de corps, qui a été au tout début travaillé par Claire Egan du Théâtre du Mouvement, et puis repris depuis par énormément d'artistes. Voilà, on peut citer Inka Schönbein, qui en a fait quelque chose d'extraordinaire. Et aussi, oui. For the form, I drew inspiration from the body mask created by the Theater of Movement and then developed and revived by Ilke Sobain. Et l'autre chose, c'est les marionnettes habitées. Les marionnettes habitées qui ont la particularité, en fait, où le manipulateur est dans la marionnette, elle est manipulée de l'intérieur. But I'm also interested in what are known as inhabited puppets, that is, puppets that are manipulated from within by puppeteers who are inside the puppets themselves. Et à partir de ça, j'ai créé un masque, en fait, qui puisse fonctionner à la fois comme un masque de corps,
en s'associant et en changeant de forme selon les différentes parties visibles du corps avec lesquelles il est associé, mais aussi qu'il soit suffisamment grand pour que je puisse rentrer dedans entièrement. Donc on From peut dire que c'est un masque habité. From this, I created a mask that could function like a body mask. That is, by associating with and changing shape according to different visible parts of the performer's body with which it is associated, but also that was large enough for me to fit entirely inside. So we can call it an inhabited mask. Donc je vais vous montrer le petit teaser de mon solo. Excusez-moi, je remets la présentation. Tac. Just a minute, I have to put the slides back up. OK. Donc voilà, vous pouvez voir donc ce masque que j'appelle du coup masque à éviter, où en fait je peux rentrer entièrement dedans. Et c'est comme une seconde peau. So you can see that this is an inhabited mask that I can enter completely into, like a second skin. Et ce masque, en fait, je voulais qu'il soit du coup, je l'ai fait avec une matière souple pour qu'il soit en fait organique, qu'il ait quelque chose vraiment de vivant, qui paraisse vivant, qu'il y ait une confusion de. I chose to make this mask out of foam with a soft material so that the mask would look truly organic, that it appears alive. Et ce masque, du coup, comme il est souple de dedans, je peux le manipuler pour le faire transformer son visage en plusieurs émotions. Il peut être souriant, il peut être menaçant, il peut être inquiet, il peut être gourmand. Et ça crée un trouble assez étrange qui est assez proche de la vallée de l'étrange. In this way, the mask is able to express emotions, its face transforming, sometimes smiling, sometimes threatening, sometimes worried or greedy, creating an uncanny valley effect. Il y a certaines personnes qui rient, il y a certaines personnes qui ont peur, ça dépend complètement des spectateurs. Et en général, les gens sont entre les deux. Some people laugh, some people are scared. It depends on each individual spectator, but most people are somewhere in between. L'autre aspect, pour pousser cette chose de très organique, c'est tout ce qui a rapport avec les humeurs. Ce qu'on appelle les humeurs, en fait, les humeurs du corps, c'est toutes les sécrétions du corps. Donc, c'est la bave, c'est la morve, la sueur, le sang, toutes ces choses qui ne sont pas très ragoûtantes. The other aspect of pushing this very organic thing is the relationship to moods, what we call bodily humors.
that is, all the secretions of the body, drool, snot, sweat, blood. And so we have a character, in fact, who is going to vomit. Et du coup, oui, en fait, on a un personnage qui va aller vomir, vomir des mains, vomir des mots. Et puis, il va avoir aussi du sang qui lui coule de nez. Et en fait, ce sang, au début, on croit que c'est du sang, mais finalement, ça se transforme. En fait, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du sang, mais que c'est des mains. Et en fait, ça devient un personnage. Et d'une manière générale, en fait, toutes ces sécrétions qui lui sortent comme ça, de la bouche, du nez, des oreilles, en fait, se transforment eux-mêmes en personnages. Et on pourrait dire, en fait, dedans lui, s'il y a un effet comme ça où ça grouille de personnages, de choses qui veulent sortir. So vomit from his hands, vomit from his words, and then there's blood running from his nose. And this blood, we finally realized, isn't blood, but from his hands. What we saw as blood becomes a character. And in fact, in a general way, all the secretions that come out of his mouth, nose, and ears transform themselves into a character. So he is full of characters. Et du coup, on a comme ça l'idée que le masque est rempli de présence qui demande à sortir, à s'exprimer. Et on ne sait pas toujours si c'est des choses qui sont très bienveillantes ou très dangereuses. Il y a une petite marionnette qui est très mignonne, mais qui finit par se faire avaler sa tête parce qu'il lui aspire par le nez. Et finalement, il lui arrache la tête en le sniffant par la narine. This gives us the idea that the mask is full of presences asking to come out, to express themselves. We don't always know whether they're very benevolent or dangerous. There's a very, very cute little puppet who ends up having his head swallowed because he sucks his head through his nose and finally rips his head off by snorting it through his nostril. C'est pareil, il y a des gens qui trouvent ça très effrayant, il y a des gens qui ça fait beaucoup rire. There's also this mocking red character who's always trying to get out, but always ends up swallowing him. Il y a aussi du coup un personnage rouge qui essaye de sortir, mais qui finalement se fait ravaler. Et d'une manière générale, en fait, toutes ces choses qui lui sortent de lui, il les ravale jusqu'au moment où ça déborde. Il y a un nouveau personnage masqué, en fait, qui sort. Mais finalement, ce personnage finit lui-même par se faire avaler par un autre personnage. Et ce personnage fait lui-même avaler par la matrice, en fait, originale du manteau. And then it all boils over, and then it keeps going until it all boils over. There's a new masked character who comes out, but in the end, this character ends up being swallowed by another person, and this character is himself swallowed by the original Matrix, which is the coat. On peut dire qu'il y a un mouvement constant, il y a comme une lutte en fait pour l'existence, une lutte pour la présence, mais aussi une thématique très forte de la dévoration, parce que ce Camille Dopos, il a quelque chose de l'ogre. Il y a quelque chose du cercle vicieux de la dévoration de soi-même par soi-même, parce que derrière tout ça, en fait, il y a la personne réelle qui apparaît de temps en temps, mais très peu. Cette personne réelle, donc qui l'interprète derrière la véritable personne derrière et qui finalement n'arrive jamais à être visible parce qu'elle est toujours rattrapée par un masque. You could say that there's this constant movement, a kind of struggle for existence and a struggle for presence, but there's also a very strong theme of devouring, something like a vicious circle of devouring oneself. Camille Dopos is kind of like an ogre. And behind it all, the real person, the real woman at the plateau, who is the performer, who in the end never manages to be visible because she's always caught up by the mask. Dans cette idée de se dévorer soi-même, on peut faire un parallèle par exemple avec l'anorexie, où littéralement la personne se dévore soi-même et tombe dans un basculement de la réalité. En fait, elle perd pied avec la vraie réalité puisque elle se voit grosse dans le miroir alors qu'en fait, elle est complètement famélique. Et là, on arrive à un moment où la réalité mentale, le fantasme a englouti la réalité physique. Et la personne perd pied jusqu'à s'auto-manger, s'auto-détruire.
In this idea of being devoured, we can draw a parallel with anorexia, where the person literally devours him or herself. There's a shift in reality as you see yourself as fat all the time, whereas in reality, you're completely starving. Mental reality has swallowed up physical reality, and the person loses their footing to the point of complete self-destruction. Donc cette Oui. perte dans une réalité fantasmée, on peut aussi la rapprocher avec, le complotisme et qui vient fantasmer une réalité cachée. Quand la réalité telle qu'elle est, bah, c'est devenu insupportable. The loss of a foothold in a fantasized reality can also be compared with conspiracy theorizing, which fantasizes a hidden reality when the reality of the facts has become unbearable. Parce que ça a été montré, en fait, que quand la réalité devient insupportable, pour se protéger de la folie, on a besoin, en fait, de s'évader dans l'imaginaire. On s'invente une réalité cachée, tout simplement pour avoir un espace où on puisse vivre, dans une réalité alternative qui est vivable. When reality is unbearable, to protect ourselves from madness, we need to escape into the imaginary. We invent a hidden reality simply to have a space where we can live an imaginary alternative reality. Et en fait, sans se rendre compte, on peut, complètement perdre pied dans le réel et se faire dépasser, en fait, par justement ces fantasmes, imaginaires et ne perdre complètement la réalité concrète pour être, complètement englouti, en fait, dans, cette réalité psychique. Many people are losing their grip on reality, particularly in these anxiety-ridden times. When we are multiplying, when wars are multiplying, climate change is beginning to have concrete consequences, and the extreme right is on the rise worldwide. Et surtout, en fait, dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde très angoissant, où on voit se multiplier les guerres, les conséquences du changement climatique, la montée des extrêmes dans le monde. Mais voilà, pour conclure, je dirais que heureusement, en fait, justement, c'est le rôle de l'art, de venir sublimer cette réalité qui est insupportable et de transposer les choses, avec, grâce à la magie et la poésie, à poétiser justement cet espace, à créer un espace mental qui nous permet de réfléchir et de justement pouvoir, prendre, réfléchir cette dureté du monde. Et du coup, eh bien, profitons, allons au théâtre, lisons des livres, profitons de ça. Voilà, merci beaucoup. To conclude, I invite you all, if the reality of today's world is making you anxious, to go to the theater, to read books, to see art. For isn't the role of art precisely to sublimate reality through the power of the imagination, to make us live by empathy in a reinvented reality, rich in poetry, magic, feelings, and sensations that give us the serenity to face and think about the harshness of the world. Thank you very much, and thank you, Paulette. Thank you. Thank you. Thank you, all three of you. This has been absolutely wonderful. And we have many questions and comments. So I think what we're going to do is to have Liliane and Paulette work together. Liliane will find the questions that people have written in the chats and the Q&A and present them to the artists, and Paulette will then translate them for the audience. So thank you so much. And Leah, you can turn your camera back on, Leah, so we can see you, and also Celine. Alors, vous m'entendez? Oui? Ok, super. Alors, je vais vous lire la première question de Casey Foley pour Emily. Emily, lovely work. Why a raven as the mask image? Do you travel with 10 people or the band or work with musicians after you get to a different country?
Joli travail, Émilie. Pourquoi un corbeau comme image de masque? Et voyagez-vous avec 10 personnes ou avec le groupe ou travaillez-vous avec des musiciens une fois que vous êtes dans un autre pays? Hmm. Really good question. Why the raven? Because on Stitches, I got this character of like the woman raven, and it was like part of the nightmare and part of obsessive images about a lady who's afraid about bird but finally find a way to apprivoiser aim, I think. To tame, to tame. To tame, exactly. This dark character, because it was not bad, it was a connection with something deep and really important. So this raven still continue in the Newlywed Raven. So that's why I keep on going this character. And about the band, this question, honestly, it's just in Quebec I got all the musician, and when I travel alone, like in a single version, une version solo. So I can give this explication about this, because sometimes in Brazil, for example, I got other local musician, but the video you saw, it was in Quebec with local friends and musicians, because I was not able yet to travel with a big group like this. So this is my answer. Ok. Deuxième question que j'ai repérée, second question that I've spotted in the Q&A is from Nina Oberlin to everyone. There is a lot of philosophy and thought put into your work. Is there a particular thinker that inspires some of your work? Donc, c'est une question pour les trois. Et il y a beaucoup de philosophie et de réflexion dans votre travail. Est-ce qu'il y a un ou une philosophe, penseur, penseuse en particulier qui inspire votre travail? Donc, peut-être on peut commencer par Cécile, peut-être dans l'ordre des présentations. And Paulette, are you translating Cécile? Celine, oui. Good mean, question. Je voulais prendre le temps de réfléchir. Comme ça, non, j'ai pas un ou une philosophe qui m'inspire spécifiquement. No, I don't have one philosopher that specifically inspires me. Pardon, c'est Céline, hein, et toutes mes excuses. Peut-être avec un petit peu plus de réflexion, Céline, tu veux revenir vers cette question un peu plus tard, pardon. Et Émilie, on continue avec... Yes, for sure. Directly, the first one, I thought it was Carl Gustav Jung, because I'm fascinating about archetypes, about like inner character we get inside, and we can see those character in our dream. We can make like obsession when we saw movies or when we read books, and we don't know why this character, but sometimes this character is part of our own, like part of us. So yeah, I can talk to you about Carl Gustav Jung, maybe Jodorowsky or Zwankmajer, or this kind of creator connected with the in consciousness, with the subconscious. So that's my answer. Ok, merci. Et Léa? Moi, je pourrais pas dire un philosophe en particulier. Après, Émilie parlait de Jodorowsky. Moi, c'est que j'aime beaucoup Roland Topor. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Il y a aussi, j'ai eu des cours de magie, et on a eu notamment des cours sur l'anthropologie de la magie avec Valentine Nosso, et c'était vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié les livres de Philippe Descola, qui travaille sur les différentes cosmologies, et
c'est très intéressant parce qu'on voit tous les univers et comment la vision qu'on a en fait de la construction cosmologique du monde influence notre représentation en images. Mm. So that was a lot. What I got is The Anthropology of Magic by Philippe de Sola. And is there another name? Valentine Losso, c'est ça? Valentine Losso, oui, qui est Peut-être vous pouvez les anthropologue de écrire. la magie et qui travaille aussi avec la compagnie 1420, qui est une compagnie de magie nouvelle. Peut-être vous pouvez les écrire dans le chat, les noms, si vous les... Hmm. So the presenters will write down a few of the thinkers or thinkers that inspire them in the chat. And I'm going to move on to the third question I spotted in the Q&A. It's from Maggie. Maggie Winston. She wrote the question in French and she said, Magnifique, Léa, je veux voir le spectacle. Est-ce que tu viens en Amérique du Nord de temps en temps? Tu seras très bienvenue à Montréal. Et voilà. Eh bien, moi, si on m'invite à Montréal, il n'y a pas de problème. Mais il faut m'inviter parce que je ne peux pas travailler gratuitement, sinon No cela ruine. problem. Mais si ça vous a plu, que vous avez des contacts, j'ai des amis en plus à Montréal que j'aimerais beaucoup aller voir. Voilà, ce sera avec un grand plaisir. On est très léger, on peut voyager en avion, il n'y a pas de problème. Okay. I think we missed, I couldn't hear the translation on that. Sorry. Maybe it was just my. I am so sorry, I forgot No, to... no, I think Paulette was there, but it was kind of choppy or something. I see. I didn't even hear. So I can translate. I'm so sorry. So okay. Maggie Winston's question was, amazing work, Leah. Do you ever bring your work to North America? If you do, come to, you would be very, very welcome to Montreal. And then Leah said she would love to go to Montreal, but she needs to be invited. So Maggie or anybody out there, reach out to Leah or to Céline or Emily and feel free to invite them. And as far as the questions in the Q&A, I think that's all. Felice, anything else? Yes, I wrote a couple of questions that I didn't want to displace anyone else's, but let me see if I can quickly ask one of them. I was wondering, just sorry. Clearing away the papers here to find my questions. I was wondering, so I feel like the mask is often associated with the grotesque, or there can often be an intentional element of the grotesque in mask work. And I was wondering if each of you could comment about how you engage with that in your work. Donc, la question, c'est donc, il y a souvent dans le masque un élément intentionnel de grotesque. Et est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur cet aspect dans votre travail? Donc, l'idée du grotesque. Elise, did you want to start with someone in particular? No, I just wondered for each of them, because I feel like even though it's all different, there always is kind of that element, even if it's just about the fact that it's not human skin, or there's like kind of the uncanny can be associated with the grotesque, but just if any of them want to comment on how they kind of navigate that kind of boundary. Donc, cette question s'adresse à vous trois et
Voilà. Félix s'interroge sur ce côté grotesque, même si vos travaux sont les univers sont différents, la limite entre l'humain, la peau humaine, le non-humain, l'élément grotesque. Et tout à l'heure, Léa, tu disais que le carnaval, c'est perdre son identité puis c'est aller plus loin. Mm. Few minutes ago, Leah just said that the carnival is about losing his own identity and trying to express something really fantastic connected with the phantasm. And Leah was talking about that a few minutes ago. And for me, Newly Red Raven, it's close of that because going outside with a puppet wrap on my body with a mask and then playing with this character both with mask and it's totally grotesque, yes, and it's connected with carnival and it's the way to express crazy and just like to express part of a thing that we cannot see on realistic life. So can be my answer. Yes. Great, thank you. Anyone else want to quickly respond to the grotesque? Yeah. Moi, je dirais que Moi, vas-y. je ne sais pas si c'est vraiment le grotesque, mais en tout cas, j'ai remarqué que le côté un peu humour, le côté un peu bestial, un peu humour, drôle, quoi, ce côté un peu comme ça permet aussi de respirer. Parce que du coup, comme j'ai étudié la magie, j'ai vu des marionnettes magiques. Et très vite, c'est très fascinant, mais le public respire plus. Il y a quelque chose que... Et quand il y a quelque chose un peu comme ça de grotesque, en fait, ça permet de mettre de l'air. Et c'est très intéressant parce qu'on dit aussi qu'il faut faire avec beaucoup d'humour les choses sérieuses et avec beaucoup de sérieux les choses drôles. I can try to feel that. Paulette, are you translating this? Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, my screen has frozen up, so I'm trying to deal with the computer. Sorry. It's okay. I can feel this one. I hope, Leah, I'm doing a good job with this. So you said that the element of bestiality and the element of humor allows the public to breathe. That very often in performance, the public stops breathing. And because of your training in magic, the magical element allows breathing and brings oxygen, brings air. And you also said that you quoted one should do serious things with humor and funny things with seriousness. Yes? Okay. I think we're Moi, gonna have to. Oh, I think we're gonna have to wrap up, unfortunately, because it is 6:30. I mean, I think if you, Celine, if people can stay for, I would love to hear what you have to say. But I also understand if there are people that have to sign off, but please answer. And just Okay. before people leave, though, I do want to really thank our translators as well as our three presenters tonight. And thank you so much. I hope you also will join us again for the future Zoomy links. The Zoomy talks, and also that you will check out the UNIMA YouTube channel to find the recording of this. But yes, please, anyone who can stay, I would love to hear what Celine has to say. Well, Thank you plus, so much. I'd like to encourage anyone who is not a member of UNIMA-USA to go to the website and join us. Yes, that as well. Join us in all ways that you can join us. Okay, thank you. Yes, Celine, please continue. Thank you. Pour rejoindre donc l'idée du grotesque avec la marionnette portée, donc le grand-père, là, la première image que j'ai montrée. Donc c'est un type réaliste,
Mais du coup, dans le jeu que moi j'apporte, c'est très grotesque et il se permet de très vite entrer en contact avec les gens. Et donc, ça permet de faire des choses que je ne ferais pas dans la vie courante. C'est très tactile, très taquin et il va avoir beaucoup mettre en jeu les gens. Donc, c'est comme ça que je dirais que j'utilise le grotesque avec cette marionnette portée. So the grandfather marionette has grotesque characteristics, even though it is a realistic puppet. But that enables the puppet to interact more directly with the audience and to do things that normally she wouldn't do. Because- Et je Because vais- sorry, because so the grandfather, the puppet is very realistic, but is very naughty with the people and touches them. And so that's the element of grotesque, because that's something you would not normally do. Is that correct? En fait, j'ai choisi que que physiquement, tout de suite, les gens ont beaucoup envie de lui parler bon, il parle pas, mais ils ont envie d'être en contact avec lui et ils profitent un peu de cette situation pour s'amuser. So I designed him so that his features would immediately draw people in and that they would want to interact with him. And then you take advantage, Yeah. take advantage of that approachability to draw people in and to actually be naughty with them. Et je voulais ajouter que par rapport à la question d'avant, mais c'est pas la philosophe, mais ce qui m'inspire beaucoup, c'est l'expressionnisme. C'est le courant de l'expressionnisme. Donc, pareil, dans des cas où les mouvements sont renforcés du fait du masque, alors je peux vraiment jouer de l'expressionnisme. So in relation to the previous question about what inspires me, the expressionist movement inspires me very much. Where the movements of the puppets are overly exaggerated. Yes. Thank you, everyone. This has just been absolutely wonderful. Amazing. Well, thank you and good night to everyone. Wow. Echoing Vince's, go to the UNIMA website, check out the Women in Masks project at BU if you also are interested in a lot of the topics that these women were talking about. And thank you again to the translators. Thank you. Invite me.